Good evening, everybody. Pranam, Jai Gurudev. Welcome to the Sunday Gujarati Rishi Chintan session. રવિવારના ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. I am Mayura Patel, Gayatri Pariwar, UK, Croydon. કેમ છો બધા? આજે તો ફાઇન સ્નો પડ્યો. લંડન સરસ બ્યુટીફુલ દેખાતું હતું. Many people must have enjoyed the snow. So, આજનું ઋષિ ચિંતન આપણે ગાયત્રી મંત્રથી શરૂ કરીએ. એક ગાયત્રી મંત્ર અને ગુરુ વંદના. પછી આપણે ઋષિ ચિંતન વાંચીને આગળ વધીએ. આંખ બંધ કરી માઇન્ડ રિલેક્સ કરી, શરીરને રિલેક્સ કરી, કમર સીધી કરી, બે હાથ ગોદીમાં, નહીં તો બે હાથ જોડીને ગાયત્રી મંત્ર ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ગુરુ વંદના. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આવયામિ સ્થાપયામિ ધ્યાયામિ તત નમસ્કારં કરોમિ. ફરીથી એકવાર ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજનો આપણો વિષય છે દ્રષ્ટિકોણ બદલો. ઋષિ ચિંતનના બુકમાંથી પબ્લિશ્ડ બાય ગાયત્રી પરિવાર, શાંતિકુંજ, હરિદ્વાર. આપણી મુશ્કેલીઓ આપણને પર્વત સમાન, દુર્ભેદ્ય, સિંહ જેવી ભયંકર તથા અંધકાર જેવી ડરામણી લાગે છે, પરંતુ ખરેખર તે એવી હોતી નથી. માત્ર ભ્રમ છે. તેનાથી ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. અહીંયા આજે કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણી જે બધી તકલીફ છે, મુશ્કેલી છે, તે આપણને પર્વત સમાન દુર્ભેદ્ય લાગે છે. As if it is never going to end. Like we say, mountain out of a mole. સિંહ જેવી ભયંકર તથા અંધકાર જેવી ડરામણી લાગે છે. સાચી વાત છે. જ્યારે આપણી પર કોઈ ચેલેન્જિંગ સર્કમસ્ટાન્સ આવે છે, જ્યારે આપણી પર કોઈ તકલીફ આવે છે, જ્યારે આપણે કોઈ એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે આવી જઈએ છીએ, ત્યારે એવું લાગે છે કે જાણે આમાંથી કોઈ દિવસ નીકળાશે જ નહીં. ત્યારે એવું લાગે છે કે જાણે આપણે એમાં ડૂબી જવાના. જાણે જિંદગીમાં એક કોઈ મોટો અંત આવી ગયો હોય એવું લાગે છે આપણને. આપણને એવું લાગે છે કે જાણે એનું કોઈ સોલ્યુશન જ નથી.
We feel that the challenging circumstances that come in our life are never ending. They feel like a mountain, something really big on top of our head. And every cell of our body gets so stressed in it, so tensed in it, and every thought gets totally absorbed in that situation. Isn't that true? Doesn't that happen to all of us? It does, doesn't it? પણ તે માત્ર ભ્રમ છે. Param Pujya Gurudev says, Pandit Shri Sharma Acharyaji, the founder of all world Gayatri Pariwar, he says that is only a kind of perception. તેનાથી ડરવાનું કોઈ કારણ નથી. We shouldn't be afraid of challenging circumstances in our life. But the truth and the reality is that if we are not spiritually strong, we do get disturbed. We do get affected. We do get worried about it. Very worried about it. That is what causes so many mental health problems in people around the world. Isn't it? આગળ, હું વારંવાર નિષ્ફળ જાઉં છું એમ માનીને દુઃખી ના થશો. એની ચિંતા ના કરો, કારણ કે સમય અનંત છે. Don't think that I'm being unsuccessful all the time. Don't be disappointed with yourself. Don't get worried about it. There is time, and in time, everything will be solved. વારંવાર પ્રયત્ન કરો અને આગળ વધો. Keep trying and move forward. નિરંતર કર્તવ્ય કરતા રહો. Just do your act regularly. તમારું પ્રત્યેક ડગલું સફળતા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. It says here that every step that we take takes us forward on the path of success, on the path of progress. આજે નહીં તો કાલે તમને સફળતા મળશે જ, કારણ કે કર્તવ્યનું પરિણામ સફળતા જ હોય છે. So this can be applied in different circumstances in our life. It can be personal circumstances, it can be family circumstances, it can be career, an ambition, a goal in life, whatever it is, whichever situation it may be. But adverse situations actually make us who we become today. I will repeat again. Adverse circumstances in our life, they push us forward. They move us forward. When you really want to understand this, then how can we understand this? આપણે ખરેખર આ વસ્તુ સમજવી હોય, જાણવી હોય, તો આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ? આપણે આપણી પાછલી જિંદગી જોવાની,
જે વીતી ગયેલા દિવસો છે, જે વીતી ગયેલી બધી અનુભૂતિઓ છે, અનુભવ છે, તે જોવાના. વીતી ગયેલા સમયમાંથી આપણને જોવાને જાણવા મળે કે એમાંથી આપણે શું શીખ્યા, એમાંથી આપણને શું આપણે મેળવ્યું, એમાંથી આપણે કેટલું આગળ વધ્યા. So important, isn't it? See, there is a saying in English that I would like to share with you, and perhaps you might have even read it yourself. If you want to understand your life, then look back. Look back at what? Look back at what we have done, our karmas. If we want to live life, then look forward. આપણે જો એ જાણવું હોય કે આપણે આપણી જિંદગીને સમજવી હોય તો આપણે પાછળ જોવાનું. આપણી પર શું વીતી, આપણે શેમાંથી પસાર થયા અને આપણે કેટલે આગળ આવ્યા, એમાંથી આપણને શું જાણવા મળ્યું, શું શીખવા મળ્યું. જિંદગી જીવવી હોય તો આગળ જુઓ, લુક ફોરવર્ડ. મદદ માટે બીજાઓની આગળ કાકલુદી ના કરશો, કારણ કે કોઈનામાં એટલી શક્તિ નથી કે તમને મદદ કરી શકે. This is so, so, so important. This is very important. I will read it again. મદદ માટે બીજાઓની આગળ કાકલુદી ના કરશો, કારણ કે કોઈનામાં એટલી શક્તિ નથી કે તમને મદદ કરી શકે. So true. જ્યારે આપણી જિંદગીમાં ચેલેન્જિંગ સર્કમસ્ટન્સ આવે છે તો આપણે સૌથી પહેલાં શું કરીએ છીએ કે આપણે એની વાત કરવાનું ચાલુ કરીએ. આપણે બીજામાં ખોડીએ છીએ કે કોણ આપણને રસ્તો બતાડે, કોણ આપણને એડવાઇસ આપે, કોણ આપણી સાઈડ લે, કે કોણ આપણા પ્રોબ્લેમનું આપણને સોલ્યુશન બતાડે. Isn't that true? We all seek for answers on the outside. We all seek for guidance on the outside. We all seek for the solutions on the outside. But you know what the real truth is? The biggest truth in this world is that nobody can help us. There are only two people who can help us. We can help ourselves and God can help us. Because where God can reach, nobody can reach. આપણે પોતાને મદદ કરી શકીએ અને બીજું કે ભગવાન આપણી મદદ કરે. આનાથી ત્રીજું કોઈ જ આપણી મદદ ન કરી શકે. Tried and tested very thoroughly, very, very thoroughly. And I'm sure many of you out there would have tried and tested this. So what about all the relatives and the friends and all the other nice people who come across in our life? Does it mean that they have not helped us? It is not that they have not helped us. They can only be our support system. એ લોકો ખાલી આપણો આધાર બને છે, આપણી પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન નથી બનતા. આપણી જે સમસ્યા છે
એનું સોલ્યુશન નથી બનતું કોઈ. એનું સોલ્યુશન ખાલી આપણે બનવું પડે છે, અને ભગવાન તરફથી આપણને જે સંકેત મળે, જે આપણને માર્ગદર્શન મળે, તે જ આપણને કામમાં આવે છે. બીજું કોઈ કામમાં નથી આવતું. બીજા બધા ખાલી આપણને પ્રેમ આપી શકે, આપણો આધાર બની શકે, આપણી સપોર્ટ સિસ્ટમ બની શકે. સોલ્યુશન તો આપણે જ કાઢવાનું રહે છે. There is absolutely no doubt about that. Only we can bring a solution to our situation or our problem. But to get the right solution and the right guidance, we need to seek guidance from God. Remember what I said in the last session? We cannot go on the advice of other people, because if they are wrong, then we will go wrong. What might be good for me may not be good for you. What may be good for you may not be good for me. Two people can be looking at the same thing, but they will have their own views. Isn't that right? So we should never ever seek for solution from anyone else. Only we know our solution, only we know our situation, and hence only we can bring solution for our situation. So important. આગળ, કોઈ દુઃખ યા મુશ્કેલી માટે બીજાઓ ઉપર દોષ આરોપણ ના કરશો, કારણ કે બીજું કોઈ તમને દુઃખ પહોંચાડી શકતું નથી. તમે પોતે જ તમારા મિત્ર છો, અને તમે પોતે જ તમારા શત્રુ છો. Yes. We need to understand this very clearly. બીજા ઉપર દોષ આરોપણ ના કરશો. So yes, either we choose to become a victim of the situation, or we choose to become the winner of the situation. We can't remain in the situation and then blame somebody that this is happening to me. That is why only we can bring a solution to our situation. So, જ્યારે પણ આપણી પાસે એવો કોઈ સમય આવે, તો એ આપણા નિર્ણય પર આધાર કરે છે કે આપણે કેવો નિર્ણય લઈએ છે. ડિસિઝન મેકિંગ. Decision making is very important in our life. Either I choose to remain in the situation, or I choose to come out of the situation. Hence, either I can be my own friend, or I can be my own enemy. There is also another way of looking at this. And the other way of looking at it is that if somebody is insulting me, I have a choice. Either I let that person affect me, or I walk away from the situation. So we can make that choice. તમારી સામે જે સારી કે ખરાબ પરિસ્થિતિ છે, તે તમે પેદા કરી છે. જો તમે તમારો દ્રષ્ટિકોણ બદલી નાખો, તો બીજી જ ક્ષણે ભયનું ભૂત અંતરિક્ષમાં ઓગળી જશે.
Now this requires a lot of spiritual strength. What Param Pujya Gurudev is saying here, to be able to implement this, we need to make ourselves spiritually strong. We can only do this if we are spiritually strong. We are the creator of our own situation. By that, if we make good decisions in life, we do good deeds in life, then I am the creator of a good situation in my life. If I make bad decisions in life, if I make wrong decisions in life, if I do bad things in life, if I do bad deeds in life, if I do bad karmas in life, I will have to bear the fruit. So, I'm the creator of my own situation. We all are the creators of our own situation. The quality of our life depends on the quality of decisions we make. The quality of our life depends on the quality of decisions we make. अगर આપણે spiritually strong હોઈએ, મનોબળ આપણું સ્ટ્રોંગ હોય, આપણે હિંમતવાળા હોઈએ, તે આપોઆપ નથી બનતું, ઓટોમેટિક નથી બનતું. કોઈ પણ વસ્તુ ઓટોમેટિક કુદરતમાં નથી બનતી. ફળ હોય એને પણ બીજમાંથી ઉગીને પકાવવું પડે છે. Everything needs time. We know that. We all know that. So being spiritually strong also takes time. And we have to be patient with ourselves. When we become spiritually strong, then the fear within us goes away. Then we are not scared. Then we are ready to face any situation in life. That is why spirituality, inculcating spirituality is very important. એ આપણું મનોબળ વધારે છે, આત્મબળ વધારે છે. ખાલી પૂજા પાઠ હવન પૂજા કરવાથી મંદિર જવાથી આત્મબળ નથી વધતું. આ જે આપણે જ્ઞાન લઈએ છે, જીવનમાં ઉતારીએ છીએ, તેનાથી જ આપણું આત્મબળ વધે છે. We only gain inner strength through this knowledge. You can't get inner strength only by going to temples or by doing rituals. Yes, to a great extent, we do get spiritual strength through prayers. But when we do the prayers with complete understanding, any prayers done without understanding doesn't gain anything. That becomes only a lip movement. એન્ડમાં અહીંયા કહે છે, જન્મ જન્માંતરોના
સંસ્કાર જ્યારે એકત્રિત થાય છે ત્યારે જ મનુષ્ય ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે ખરા અંતઃકરણથી પ્રાર્થના કરી શકે છે. When we accumulate our bhakti, when we accumulate our good sanskars, only then one becomes eligible to become connected with God. And only then the person is able to pray with complete devotion from their heart to God. It's a beautiful message, isn't it? The title is Drashtikon Badlo. So just to do a quick recap, the challenging circumstances in our life are not fearful. One should not fear. We should see them as stepping stones in life, to move up, to move forward, to rise up. We should be patient with ourselves. We shouldn't feel that we are unsuccessful and give up. Because actions always bear fruits. If you don't do anything, then there is no fruit. Then there is no outcome. Whatever is our input will be the output. So if we keep trying, then we get success. Very importantly, we should not seek for solutions on the outside. We should not seek for solutions from other people. Nobody has solutions to our problems. Only we have solution to our problems. Others can only be a support system for us. They can signpost. They can support, but they cannot become a solution to the problem. Only we can bring a solution to the problem, because nobody knows our problem more than us. And God can guide us. Because God can never guide us on a wrong path. A human being can guide us on a wrong path, but God can never guide us on a wrong path. And we should not blame other people, because it is our choice whether we want to remain in the situation or we want to get out of the situation. If you want to remain in the situation, then don't carry on complaining. Because we can't have both. Or you find a way to resolve, is what PP Gurudev is saying. That we can be our own friend and we can be our own enemy. We can be our own friend by positive thoughts, by positive influence.
We can be our own friends by making good choices for ourselves in our life without hurting other people, without being selfish. We can be our own friend by having good company of people in our life, by doing good deeds, and by making the right choices in life. We can be our own enemy if we do wrong things, if we make wrong choices, if we have wrong influence in our life, if we have wrong people in our life. Then we are our own enemy. And one can become very close to God and feel totally connected with God when all the sanskars of many lives come together and then the fruit is ripened. And then we can experience the real bliss, the true divinity within us awakens. That is when we feel totally aligned with our thought, word, and actions, and we can tap into our divinity. So that was the topic for today. To change our vision. Often we hear many people say that I don't know why God is doing this to me. I don't know why God is being like this. God has got nothing to do with any of us in terms of our challenging situations in life. We are the creators of our situation. Through our own karmas, God cannot do anything in that. And those who hear or may have heard Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, those who know about the scriptures and have studied them, have heard them again and again. All the kathakars, they all say this again and again, that what we have today in our life is through our own actions and our own karmas. In the last session I said whether I believe in astrology or not. And in that I said that without an astrologer, if we want to know our future, then we need to look at our actions today. We need to look at our karmas today. Then we know whether our future is going to be good or not. If we do good deeds, it will be good future. If we do bad deeds, then the future is going to be likewise. So we need to change our vision. We cannot blame God for anything. We cannot say that God did this to me, God did that to me. God nourishes us, God only loves us, God only guides us, God only helps us. And only God helps us. I hope you find this session useful today.
મને આશા છે કે તમને આજનું સેશન ગમે. We all are sailing in the same boat. We all are developing together. That is the whole idea of the Rishi Chintan sessions. To progress together and help others also progress. There has been a disaster in Uttarakhand today, in India. We don't know yet about how many casualties, but many lives have been affected very, very badly. I've seen some of the videos, and a glacier has erupted, and there are some heavy chilled floods in the area. So please do pray in your hearts for the lives of those people. When you pray, keep them in your prayers. Stay well, stay safe. We will meet here again on Thursday in the English Timeless Wisdom Akhand Jyoti session. Everybody's in the mood of Valentine now. Being 7th today, it's going to be very, very different for everybody. All the festivals have been very different for everybody, isn't it? In the last 1 year. We all will be looking back at this time in a few months from now. And we all are going to remember this time in the history. So let us make some good memories of this time. I hope you all are doing something nice for yourself every day, at least one thing. Reading, listening to the music, going out for a walk, cooking, watching lots and lots of programs on social media, Zoom sessions. You enjoy them all. And whatever you do, stay well, stay blessed, keep smiling. Till we meet again, please take care. Om Shanti.